In the class, let us discuss some problems on convergence. So before the proof let us give the definition. A sequence real sequence. A sequence xn is said to be convergent if there is x belongs to R satisfying the following property. In a property abdina, this is a property. For every epsilon positive, there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus x, this is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. So in the definition A, I have given an explanation what this definition means. My explanation already. So we are going to see some examples of convergent sequences. So ஒரு sequence convergent இருக்கணும்னா இப்படி ஒரு x கிடைக்கணும், இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற மாதிரி. இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற மாதிரியான ஒரு x கிடைச்சதுன்னா then we say that xn is a convergent sequence. Then we write xn converges to x or limit n tending to infinity is xn equal to x. So these both are the same notation. So இப்படி எழுதலாம் இல்லைன்னா இப்படி எழுதலாம். எப்போ நம்மளால ஒரு x கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்றதுக்கு. For every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus x, which is less than epsilon, for every n belongs to n greater than or equal to capital N. Okay, so this is the definition. Idukkulla motivation ellame I have given in the class. Okay, now let us prove some problems on it. Okay, so problem number 1. Show that 1 by n converges to 0. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். Are you getting? So we are going to show that this 1 by n converges 0 நோக்கி போகுது அப்படினா சொல்ல போறேன். So how the solution will begin அப்படினா first converges to 0 அப்படினு சொன்னா ஒரு epsilon கொடுக்கணும். So let epsilon be positive. So solution I will take that let epsilon be positive. ஒரு epsilon கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find capital N belongs to natural number n such that என்ன கண்டுபிடிக்கணும்ங்கறது மட்டும் தான் இருக்கு. Such that modulus of xn 1 by n minus 0, which has to be less than epsilon for every n greater than or equal to natural number, this n. So இப்படி ஒரு n கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனாலே problem gets solved. Okay, சரி, இது எப்படி சால்வ் பண்றது? இது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில குட்டி ரஃப் கால்குலேஷன் கொடுக்குறேன். Okay, so I'll take a rough calculation.
இங்க வந்து என்ன இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு மட்டும் just you can think it of this modulus of 1 by n minus 0 வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கணும் epsilon விட கம்மியா இருக்கணும் இது யாரு 1 by n தான் ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் டேர்ம் therefore 1 by n has to be less than epsilon வேணும் if 1 by n is less than epsilon then taking reciprocal n must be greater than 1 by epsilon reciprocal எடுக்கும்போது inequality மாறிடும் ஓகே அப்போ இது இந்த இடத்துல எனக்கு n இருந்தா நல்லா இருக்கும் n இருந்தா ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இப்போ நான் என்னத்தை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா we are going to use the Archimedean principle இப்போ since இப்போ இது வந்து rough சோ எனக்கு இந்த ஐடி இந்த n வர்றதுக்கு என்ன ஐடியா அப்படிங்கறது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு we'll come back to here சோ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா by is now this 1 by epsilon is positive 1 by epsilon positive na 1 by epsilon positive by Archimedean principle there is I'll take that be n belongs to natural number n such that என்ன எழுதிக்கலாம் this capital N which is greater than 1 by epsilon கரெக்ட்டா 1 by epsilon ஓட பெருசா என்னால ஒரு இன்டிஜர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் Archimedean principle so Archimedean principle படி இந்த condition true now for any n greater than or equal to natural number n this implies that 1 by n which is less than or equal to 1 by capital N கரெக்ட்டா reciprocal எடுக்கும்போது inequality மாறிடும் அப்போ 1 by capital N is 1 by capital N which is strictly less than epsilon அப்போ this is strictly less than epsilon அப்படினு எழுதிக்கலாமா அப்போ இந்த 1 by n I can write modulus so this implies that modulus of 1 by n minus 0 இது யாரு 1 by n தான் this is equal to 1 by n which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பா நம்மளால சோ நாங்க இதர தேவை find n இந்த இருக்கு there is an n which satisfies this condition modulus of 1 by n minus 0 which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n so this implies that 1 by n converges to 0 okay so this is the first example and now let me go to the second example so example 2 so problem 2 another now let us take the constant sequence a comma a comma a comma b converges to a ke converge a will converge to a இத proof பண்ணலாம் okay so solution proof இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு x ங்கற sequence equal to a for all n belongs to natural number n okay எந்த n கொடுத்தாலும் x வந்து a தான் இப்போ என்ன proof பண்ணனும் to prove இது என்னது xn converges to a னு சொல்ல போறேன் that is இப்போ என்ன சொல்ல இது சொல்லணும் இது சொல்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா let epsilon be positive so first starting வந்து என்னது let epsilon be positive இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் find natural number n belongs to n such that இப்படி போட்டா such that ஓகேங்களா நீங்க such that ன்னு எழுதணும் such that modulus of xn minus a which is less than epsilon for every n greater than or equal to n natural number n okay so இப்படி ஒரு n கண்டுபிடிக்கணும் so again it comes back to rough என்னது modulus of xn minus a ங்கிறது என்னது modulus of
xn minus a which is equal to modulus of xn equal to a. அப்போ a minus a which is equal to 0. இது என்னைக்குமே எப்சிலானோட கம்மி தானே. அப்போ any n will belongs to n will work. Okay, so particularly take capital natural number n equal to 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. Then modulus of xn minus a which is equal to modulus of a minus a which is equal to 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to 1. எனக்கு இந்த n equal to 1ங்கிறது it will work. That's all. முடிஞ்சு போச்சு தானே, அவ்வளோதானே. ஸோ எப்சிலான் கொடுத்துருக்கேன், நான் n கேபிட்டல் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். எப்போலாம் ஸ்மால் n வந்து கேபிட்டல் என்னோட பெருசாக இருக்கோ மாடுலஸ் ஆஃப் xn மைனஸ் a வந்து என்னது எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கு. ஸோ திஸ் implies that xn converges to capital small a. So this is the second problem. Okay, we'll go to the third problem. So problem 3. So show that n plus 1 divided by n. So we need to have, this is n plus 1 divided by n. This converges to 1. எப்படி சொல்லணும்? Proof வந்து xnங்கிறது வந்து this. So let us take a solution. எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, let here xn அப்படிங்கிறது யாரு? This is equal to n plus 1 by n for every n belongs to natural number n. Okay, so என்ன proof பண்ணணும்? To prove xn converges to 1 ன்னு சொல்லணும். Okay, 1 of course as n tending to infinity. xn வந்து எதை நோக்கி போகுது? 1 நோக்கி போகுதுன்னு சொல்ல போறேன். சரி, then அப்போ என்னது? let epsilon be positive. அப்போ இந்த rough. So I'll take a rough என்னது அப்படின்னா modulus of xn minus 1. இது என்னதுன்னு calculate பண்ண போறேன். This is equal to n plus 1 divided by n minus 1. Okay, this is equal to இது என்னது என்ன கொண்டு வரலாமா? அப்போ modulus of n plus 1 minus n divided by n. Okay, என்ன கிடைக்கும்? இது ரெண்டு அடிபட்டு போயிடும். This is equal to 1 by n கிடைக்கும். 1 by n. அப்போ 1 by n வந்து எனக்கு எதை விட கம்மியாக இருக்கணும்? less than epsilon கம்மியாக இருக்கணும். அப்போ என்ன சூஸ் பண்ண போறேன்? இந்த n, this implies, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this n must be greater than 1 by epsilon. அப்போ பழையபடி ஆர்கிமிடியன் பிரின்சிபல் தான். ஓகே, so then 1 by epsilon which is positive by Archimedean principle. There is n belongs to natural number n such that what I can write this this capital N which is greater than 1 by epsilon. Upon now for n greater than or equal to natural number n, this would imply that 1 by n which is less than 1 by capital N which is less than epsilon. Okay, ஆனா the 1 by n ங்கிறது யாரு? இந்த rough calculation பண்ணிச்சுக்கோங்க. This is equal to this 1 by n is which is equal to this guy. அப்போ this is equal to this is equal to கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டோம். Now this fellow is nothing but modulus of xn minus 1. அப்போ என்ன proof பண்ணிட்டீங்க? That is for any n greater than or equal to n, modulus of xn minus 1 which is less than epsilon. So this implies that xn converges to 1. So this is the next problem. Okay, so what else? Next problem 4. So show that 1 by 2 to the power n converges to 0
as n tending to infinity. As n tending to infinity. இதை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன். அப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்னது சொல்யூஷன் வந்து we need to take solution வந்து என்னது அப்படின்னா here xn which is equal to 1 divided by 2 to the power n for every n belongs to natural number. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove xn converges to 0. அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது என்னது let epsilon be positive. Let epsilon be positive. ஸோ இப்போ ரஃப் என்னது அப்படின்னா modulus of xn minus 0 which is equal to modulus of 1 by 2 to the power n minus 0 which is equal to இது பாசிட்டிவ் தானே, அப்போ இது வந்து நினைக்குமே 1 by 2 to the power n. And note that this fellow is always be less than 1 by n. ஏன் அப்படின்னா இங்க பாருங்களேன், இதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றேன். So we'll have this 2 power n 2 to the power n which is always greater than n for every n belongs to natural number n. கரெக்டா? n க்கு பதிலா 1 போடுங்க. 1 is smaller than 2. 2 போடுங்க. இது வந்து 2 power 2 4 ஆயிரும். 3 போடுங்க. 2 power 3 வந்து 8 is greater than. அப்போ this is true for every n. அப்போ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் என்னது 1 by 2 to the power n which is less than 1 by n. 1 by n. அப்போ we need to write this fellow which is equal to this fellow is equal to 1 by 2 to the power n and this fellow is less than 1 by n. அப்போ இந்த 1 by n எனக்கு என்ன வேணும்? less than epsilon வேணும். அப்போ இது வழக்கம் போல உள்ளது. அப்போ by Archimedean principle there is நீங்களும் ஏபின்னு போடக்கூடாது, Archimedean principle வேணும். There is capital N belongs to natural number n such that this 1 by epsilon விட இந்த n பெருசா இருக்கும். This capital N which is greater than 1 by epsilon. So this implies that 1 by capital N which is less than epsilon. The one n is greater. This is இது reciprocal இருக்கு. For every n greater than or equal to n ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா இதுல இருந்து 1 by n which is less than or equal to 1 by capital N. கரெக்டா? அப்போ இது வந்து என்னது less than or equal to 1 by small n. இதுல இருந்து இது அப்படிங்க எழுதியிருக்கேன். ஆனா இந்த 1 by small n எதோட பெருசுன்னு பார்த்துருக்கோம். By the rough calculationல this is this. அப்போ இது 1 by 2 to the power n ஓட பெருசு. அப்போ 1 by 2 to the power n யாரு? This is equal to modulus of xn minus 0. அப்போ என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பாருங்க. Let epsilon be positive. There is an n belongs to natural number n such that modulus of xn minus 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. That's all. Therefore, we can write this implies that this xn converges to 0. This is okay. Next, we are going to the next problem. So, problem 5. I'll take next problem, and this fellow does not converges. Okay, this is a very beautiful problem. Just note that the minus 1 the whole power n அப்படிங்கிற sequence இருக்குங்க. This does not converges. அப்போ கன்வர்ஜ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? சரி, சப்போஸ் இது கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ சொல்யூஷன் வந்து இப்படி எழுதுறப்பாங்க. சொல்யூஷன் assume the suppose this fellow minus 1 the whole power n இந்த sequence வந்து converges. Say ஏதோ ஒரு லிமிட் சே கன்வர்ஜ் ஆகுங்களா? சே x. ஓகே, x ன்னு ஒரு நம்பருக்கு இது கன்வர்ஜ் ஆகுது. that is என்ன அர்த்தம்? minus 1 the whole power n this fellow converges to
எக்ஸுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். வேற ஒன்றுமே செய்யல. எக்ஸுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா இதனுடைய டெஃபினேஷன் எழுதலாமா? தட் இஸ் ஃபார் every epsilon positive there is natural number n belongs to n such that modulus of xn ங்கிறது இது minus 1 the whole power n minus x which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. இப்படி சொல்ல போறேன். இப்படி இருக்கும் எப்போ if it converges to x க்கு கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let us take இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாதிரி. so take epsilon equal to 1/2 ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே epsilon 1/2 ன்னு எடுத்துக்கிட்டு 1/2 கூட வேண்டாம், you may have a 1 கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே doesn't matter, 1/2 எடுத்துக்கோங்க, no problem. so for taking epsilon equal to 1/2 there is n belongs to natural number n such that this fellow modulus of minus 1 the whole power n minus x which is less than 1/2 for all n greater than or equal to natural number n. ஓகே சரி, இப்படி கிடைக்குங்க. நீங்க n அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன இருக்கும், இந்த இடத்துல n+1 இருக்கும், அப்புறம் n+2 இருக்கும். ஓகே இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் n+3 n+4 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். சரி, அப்ப நான் இதுல ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஆடா இருக்குமா? ஒண்ணு இது எனக்கு என்னங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஆட் ஆர் ஈவன் ஆர் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. you take any number. okay, you take any number. so let m be a number which is greater than or equal to n. n விட பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா then இதுவும் கிடைக்குமா? m+1 which is also greater than m which is greater than or equal to n. இதுவும் கிடைக்கும். அப்போ m greater than or small m greater than or equal to capital n கிடைக்கும். small m+1 is greater than or equal to capital n கிடைக்கும். அப்போ எனக்கு இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? then இதுக்கு வந்து ஸ்டார்னு கொடுத்துப்பேன். ஓகே so by star என்ன கிடைக்கும்? modulus of minus 1 the whole power m minus x which is less than 1/2 and in the condition modulus of minus 1 the whole power m+1 minus x which is less than 1/2. ஓகே இதுவும் less than 1/2, இதுவும் less than 1/2. நான் இப்போ இதை ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டியை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே ஸோ என்ன யூஸ் பண்றேன் பாருங்க. then modulus of minus 1 the whole power m minus 1 the whole power m+1. okay which is less than or equal to modulus of minus 1 the whole power m minus x plus modulus of minus 1 the whole power minus x போட்டுக்கலாமா? ஆமால ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி தானே. அப்போ x minus 1 the whole power m+1. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே ஸோ as usual சாதாரணமான விஷயம் தான். ஸோ இது வந்து எதை விட கம்மி? 1/2 கம்மி. இது வந்து எதை விட கம்மி? அதுவும் 1/2 கம்மி. சார் இங்க எக்ஸ் மைனஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா திஸ் வில் கம் டு ஹியர். அப்போ இதுவும் எனக்கு 1/2 கம்மி பிளஸ் இதுவும் எனக்கு 1/2 கம்மி. ஸோ தட் இஸ் implies that modulus of minus 1 the whole power m minus 1 the whole power m+1 which is always less than 1 கிடைக்கும். இது 1/2 plus 1/2 வந்து என்னது? 1 கிடைக்கும். ஓகே பட் இது என்னது? இதனுடைய லென்த் என்னது? பாருங்க m வந்து ஆடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். m வந்து ஆடுனா என்ன கிடைக்கும்? சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m வந்து 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? -1 the whole power 5 minus 1 the whole power 5 plus 1 6. இது என்னது? இது என்ன கிடைக்கும்? this is equal to
இங்க -1 உடைய பவர் 5 என்னது ஆட் பவர்னா -1 -1 the whole power 6 வந்து என்னது அது 1. okay, so we will have this is equal to minus modulus of -2, that is equal to 2. சரி, இப்போ இந்த m வந்து ஆடுக்கு பதிலா suppose if it is even numberனா I call it to be some, இது வந்து 4 னு எடுத்துக்கிட்டோமா 4. அப்ப என்ன கிடைக்கும் modulus of -1 the whole power 4. so -1 the whole power 4 minus -1 the whole power 5 னு கிடைக்கும். okay, so that is equal to -1 the whole power 4 வந்து 1 minus -1 the whole power 5 வந்து -1. அப்போ இந்த இடத்துல -1 plus 1 ஆயிரும். so this is equal to modulus of 2 which is equal to 2. அப்போ இந்த டேர்ம்ல இந்த இடத்துல m வந்து any integer, இந்த இடத்துல any integer இருந்தாலும் எனக்கு என்னதான் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா it is going to be 2 மட்டும் தான் கிடைக்க போகுது. ஓகேங்களா? so but modulus of -1 the whole power m minus -1 the whole power m plus 1, which is always be equal to 2 for any m integer m belongs to natural number m. Then this implies that it was the star vechukutuma. So this star implies that 2 which is equal to modulus of -1 the whole power m minus -1 the whole power m plus 1, which is less than 2. Less than 1. Which is a contradiction. ஏன்னா 2 is, that is 2 which is strictly less than 1 அப்படின்னு போடுறோம். That is a contradiction. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம். எங்க தப்பா அசியூம் பண்ணது அப்படின்னா இந்த இடத்துல அசியூம் பண்ணிருக்கோம். Suppose this fellow converges அப்படின்னு அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா, அது தப்பு. Hence this fellow does not converges. Hence this -1 the whole power n does not converge. Converges. It converges. Okay. So next example. என்னது அப்படின்னா show that 1 by n square which converges to 0. இது ரொம்ப சிம்பிள். 1 by n square converges to 0. சரி, அப்போ solution. okay, so xn அப்படிங்கிறது யாரு 1 by n square. okay, so to prove என்ன prove பண்ணணும், xn converges to 0 அப்படின்னு prove பண்ணணும். so let epsilon be positive ஸ்டார்ட் பண்றோம். அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், find capital N belongs to natural number n such that modulus of xn minus 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. okay, இது கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் ஒரு rough calculation கொடுக்கிறேன். so what is the rough calculation? என்னது அப்படின்னா இது என்னன்னு modulus of xn minus 0 which is equal to modulus of 1 by n square minus 0, that is equal to 1 divided by n square. 1 by n square இது வந்து என்னவாக இருக்கணும், இதோட கம்மியா இருக்கணும், less than epsilon இருக்கணும். அப்போ this implies that, இதெல்லாம் rough. ஓகேங்களா? this implies that n square must be greater than 1 by epsilon. அப்போ this implies that n must be greater than 1 by root epsilon. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, since epsilon is positive, okay, 1 by root epsilon which is positive, இது positive. அதுக்கப்புறம் என்னது, by Archimedean principle. அப்புறம் by Archimedean principle there is natural number n belongs to n such that what I can say, this capital N which is always be greater than 1 by root epsilon. So this implies that 1 by capital N reciprocal எடுக்கிறேன் which is less than epsilon root epsilon. 1 by n which is always less than root epsilon. இல்லைன்னா இது எப்படி சொல்லலாமா,
ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. So this implies that 1 by n square which is less than root epsilon square another epsilon. Now for any n greater than or equal to natural number. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? This implies that n square which is always greater than or equal to n square. This implies that இதில் இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that 1 by n square which is less than or equal to 1 by capital N square. And we know that capital N square which is less than epsilon. அப்போ இது யாரு 1 by n squareங்கிறது யாரு? இந்த rough calculationல போட்டு வச்சுக்கோமா? The 1 by n square which is equal to modulus of xn minus 0. Okay, so this is equal to modulus of 1 by n square minus 0. So this is equal to modulus of xn minus 0. அப்போ எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா thus என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா thus for every epsilon positive there exists a natural number n belongs to n such that modulus of xn minus 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. So this implies that 1 by n square converges to 0. Okay, so this is the next exercise and we'll go for another problem. So problem என்னது அப்படின்னா show that 2n plus 1 divided by 2n which converges to 1. ரொம்ப simple. Okay, so solution. So I'll take solution வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா at xn which is equal to 2n plus 1 by 2n. Okay, so என்ன proof பண்ணணும்? To prove xn converges to 1 ன்னு proof பண்ணணும். அப்போ let epsilon be positive. அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find n belongs to natural number n such that modulus of xn minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. இதை கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம find n. இதுதான் நம்மளுடைய task. So we'll go for a rough calculation. So rough இது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறேன். Modulus of xn minus 1 which is equal to modulus of 2n plus 1 by 2n minus 1. So this is equal to modulus of 2n plus 1 minus 2n divided by 2n. Okay, so what you will have? These 2n will get cancelled. So this is equal to 1 divided by 2n. Now modulus இல்லாம எழுதுறேன் because this is positive. இது எனக்கு என்ன வேணும்? Has to be less than epsilon வேணும். அப்போ இது less than epsilon னா this implies that this can be getting into the 2 epsilon. Okay, அப்போ n which is greater than 1 divided by 2 epsilon. அவ்வளவுதான். அப்போ என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படின்னா since epsilon is positive, okay, 1 divided by 2 epsilon is positive. அப்போ இது பாசிட்டிவாக இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா by Archimedean principle there is natural number n belongs to n such that this capital N which is greater than 1 divided by 2 epsilon. Upon now for n greater than or equal to n, for n greater than or equal to natural number n. Upon this implies that 1 by small n which is less than or equal to 1 by capital N. இந்த இடத்துல என்னோட 1 by capital N which is less than 2 epsilon. Okay, அப்போ what we can have இந்த இடத்துல 2 epsilon வருதா? சரி பாப்போம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். This is less than 2 epsilon. Okay, and 1 by n which is okay, right. So இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்.
So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது 1 by n which is less than 2 epsilon. அப்ப இந்த 2 கீழ கொண்டு போயிடலாமா? அப்ப 2 epsilon which is this condition. Okay. For every n greater than or equal to n. இதை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா then we will have இந்த இடம் புரியுதா? இந்த இடம் புரியுதா? 1 by n which is less than or equal to 1 by capital N. 1 by capital N less than 2 epsilon. இந்த 2 மட்டும் கீழே கொண்டு போயிட்டேன் 2n. So this implies that is 1 divided by 2n which is less than epsilon for every small n greater than or equal to maximum. And in the 1 by 2n யாரு அப்படின்னா அது இந்த ரஃப்ல கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. 1 by 2n which is equal to யாரு modulus of xn minus 1. So that is equal to modulus of xn minus 1. Okay. அப்ப என்ன ஆரம்பிச்சீங்க? For every epsilon positive there exists a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. So this implies that xn converges to 1. Okay, so this is the theorem. Okay, what else we can have? We'll prove another theorem. Okay, problem. Show that 1 plus 1 by n factorial, this converges to 1. 1 by 1 plus n factorial converges to 1 அப்படின்னு சொல்ல போறேன். சரி, அப்ப இங்க சொல்யூஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா solution I'll take xn which is equal to 1 plus 1 by n factorial. 1 by n factorial. So என்ன proof பண்ணோம்? To prove xn converges to 1 ன்னு proof பண்ணோம். அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்க? let epsilon be positive ஆரம்பிக்க. ஓகே, ஸோ எப்படி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find natural number n belongs to n such that modulus of xn minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ரஃப், அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா rough calculation. என்னது? modulus of xn minus 1. இது யாரு? xn யாரு? 1 plus 1 by n factorial minus 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? இதுவும் cancel ஆயிரும். So we will have this is equal to 1 by n factorial. 1 by n factorial. சரி, இப்போ the 1 by n factorial which is always less than 1 by n. கரெக்டா? ஏன்னா என்ன பாருங்க, இது எப்பவுமே true. Okay, you can take it in some other color. I'll take this is rough. n factorial which is always greater than or equal to n for every n belongs to natural number. பாருங்க, 1 is greater than or equal to 1. இங்க 2 னு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 factorial 2 தான். 3 னு போட்டீங்கன்னா இங்க 6 னு ஆயிரும். இங்க 4 னு போட்டீங்கன்னா இங்க 24 னு ஆயிரும். 5 னு போட்டீங்கன்னா, so you can use mathematical induction to prove this fellow. அப்போ இதனுடைய reciprocal என்னது? This implies that 1 by n factorial which is less than 1 by n. Okay, so எனக்கு இப்போ இது என்ன வேணும்? இது வந்து என்னது? less than epsilon வேணும். அப்போ இது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? again by Archimedean principle, there is natural number n. There is a natural number n belongs to n such that 1 by epsilon which is less than n. அல்லது நான் எப்படி மாத்தி எழுதுவேன்? capital N is greater than 1 by epsilon எழுதுவேன். பரவாயில்ல. Now for n greater than or equal to natural number n, இங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா I'll write it here. Then reciprocal என்னது? 1 by small n which is always less than or equal to 1 by capital N. இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? 1 by capital N which is less than epsilon. அப்போ this is less than epsilon. And 1 by n which is less than or equal to 1 by n factorial. 1 by n factorial. Which is equal to modulus of 1 plus 1 by n factorial minus 1. Okay, அப்ப நீங்க என்ன proof பண்ணிருக்கீங்க? Thus
for any epsilon positive, there is natural number n belongs to n such that modulus of 1 plus 1 by n factorial minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. So this implies that 1 plus 1 by n factorial, this flow converges to 1. Okay. So hence the result is proof freedom. Okay. And okay. So now this is a problem. ஒரு problem கொடுக்கிறேன். Problem. Show that what I can say, this minus 1 the whole power n into n. So this is a sequence is not convergent. இது முதல் ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் வந்து என்னது? This is n square is not convergent. Okay, so this is an idea. இது ரெண்டையும் நான் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்னா ஒரு தியரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். We know that every convergent sequence is bounded. We know that solution. Okay, ஒரே லைன்ல முடிச்சிடுறேன். So solution. We know that every convergent sequence is bounded. Okay, அது வந்து என்னது bounded ஆக இருக்கும். Every convergent sequence is bounded. அப்போ this is not bounded sequence, இதுவும் not bounded. Okay, here is minus 1 the whole power n into n and this n square are not bounded. Hence they are not convergent. Okay, so I will stop here. தியரத்துக்குன்னு இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ திங்க் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளம் as well as exercise we have solved. Okay, thank you.